Also, in a way, helping the umpires. So, we have a person like Siva Ravi who has got so much of experience at the international level. So, he is taking care of all the umpires. So, it's not that only the players are being benefited, it's also the umpires who are being benefited about this. And when you're particular about like Coimbatore and Salem, is that why the government is also thinking about having a second stadium here in Coimbatore? And I know the big announcement might come in anytime soon. Yeah, see, Coimbatore is almost on par with Chennai. So, there's nothing wrong in the government planning to come up with any big stadium. It's a welcome decision that everybody will accept it. And even in Madurai, the Velamar College is coming up with a lovely ground. They are planning to come up with a 8,000 permanent facility, seating facility. Plus, we can also come up with an additional 6,000 facility. This the Velamar group is doing. So, I've been last week to Velamar College. So, maybe next year it can become one of the additional venues for TNPL. TNPL. So, anything in Coimbatore, any big stadium is going to come. See, any number of stadiums comes, it's good for us. We will be very happy. You're talking about the Madurai thing, like the next edition, maybe. You're not sure. 2025, definitely it is possible because I think by March 2025, April 2025, it will get ready. Because the work is already on. I think easily another 9-10 months it will get over. When more so next edition, definitely we can have it. It will be ready. It is up to TNC whether to use it or not. I think mostly we'll be using it. When more venues come, and does that mean like lesser number of matches for a venue, or we'll have more number of teams actually? It all depends. Here, when a venue like Madurai, Coimbatore comes up, how can we say no? Because it is something like Chennai. And see here, a place like Madurai and Coimbatore, we also have to promote cricket. So Madurai, if you really look at least Coimbatore, they have been doing good in cricket. So Madurai, we have to really develop. So if that ground comes up, I think many districts around Madurai will benefit out of it. So see, at earlier years, if you look at, there used to be only one district cricketer in a state team. Today, if you look at, there are 11 cricketers from the districts. So it is all because of all these TNPL, TV and all this only players are developed in the districts. So if Madurai ground comes up, definitely we'll be happy because a lot of cricketers in and around Madurai will develop. So they are coming up with a lovely facility. No, but it's good. But then do you think that we should have more teams like and get more That depends. That depends on the quality. We have to wait and see because see here it's not like IPL. IPL has got foreign players, but we cannot take players from outside because every other state is also organizing Premier Leagues. So then there won't be hold over any player. So everybody will be playing only Premier League. Nobody will go and play Ranji Trophy or anything for the state. So I think BCCI has taken a decision that no other state, I mean it is limited only to your state players and only to your local players. So there are possibilities like as the years go on, many cricketers will develop. So there are possibilities that when we feel that there are more cricketers who are on the bench, then TNC might think of adding another couple of teams. So maybe that comes up, maybe little add. I mean the window, we have one of the best first division league and it is a 3-day game. So that window we have to see. So if we try to even have home and away matches and play almost on par with similar to IPL, the window will be very huge. So we will have to wait and see. But one day it will all happen. So step by step we are just moving forward. But adding another 2 teams is quite possible because our cricketers are all waiting. So if we open up that, probably I think another 22 players minimum gain to play. But it is in TNP's mind. Definitely, yes, one day it will come. But how soon is that one day? We have to wait and see. We have to take stats of the players,
good players who are on the bench. So based on that, we will have to. So it is only Tamil Nadu cricketers. It's no outside cricketers. So we'll have to wait and see how many cricketers from Tamil Nadu, good cricketers who are on the bench. So when we get to know that, probably we'll think of adding 2 more teams. Because we cannot compromise on the quality. See, when we add 2 teams, we should ensure that the quality remains the same. Tickets same as last year. I don't think 200 rupees is the charges. And a couple of places we have hospitality tickets. That's about 1,500 or something. That's very, very minimum. What arrangements are there? Sir, we have the best of the covers. We have super soppers across all venues. These are the only things which we can do. See, if there are rains and it stops, we can start the game. If there is a continuous rain, we cannot do anything. So this is a rainy season only. We don't say no. But I think over the years, we've not had any issues. So we'll wait and see, because மழை வந்துட்டு இது வரைக்கும் வந்துட்டு மழை பெஞ்சியும் நாங்கள் நடத்திருக்கோம் நிறைய மேட்சஸ். Let's see, every day it's only a cyclonic rain which can stop matches. So what do you expect us to do? அதுக்காக நம்ம நடத்தாமல் இருக்க முடியாது. It is an outdoor game, it's not an indoor game. Okay. So one day நீங்கள் பேசி இந்த ஆஸ்திரேலியாவில் வந்துட்டு ஃபுல்லாக கவர்ஸ் போட்ட மாதிரி இண்டோர் ஆக்கிடலாம். We will take this. See, basically அந்த பூச்சி வந்துட்டு சேலம் அண்ட் நத்தமில் தான் நிறைய வரும். பிகாஸ் பக்கத்தில் நிறைய மலைங்க இருக்குது. ஸோ லைட்டை பார்த்த உடனே வந்து அந்த பூச்சிங்கெல்லாம் வந்துடும். ஸோ நாங்கள் இப்போ மருந்தெல்லாம் போடுறோம், அதுக்கு போட்டுட்டு அது கொஞ்சம் குறைஞ்சிருக்கு. ஸோ we will try and ensure that it is taken care of. சார் இப்போ ஐபிஎல்ல வந்து விமென்ஸ்க்கு ஒரு விங் இருக்குது, அது போல் டிஎன்பிஎல்ல விமன் பிளேயர்ஸ் அப்பாயின்ட் பண்ணுறதுக்கு ஏதாச்சும் நெக்ஸ்ட் கரெக்ட் சார் சீரிஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுவாங்க. நாங்கள் வந்துட்டு இந்த வருஷம் தான் வந்துட்டு இன்டர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் ஆரம்பிச்சிருக்கோம் சார் உமன்ஸ்க்கு. வி ஜஸ்ட் ஸ்டார்டட் இன்டர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் ஃபார் விமன். ஸோ மேபி இன்னும் ஒரு 2 வருஷத்தில் கண்டிப்பாக நாங்கள் ஆரம்பிச்சிடுவோம். ஏன்னா இப்போ தான் வந்துட்டு பேரண்ட்ஸ்லாம் வந்துட்டு குழந்தைங்களை வந்துட்டு கிரிக்கெட்டுக்கு அனுப்புகிறாங்க. அவங்களுக்கு இப்போ தான் தைரியம் வந்திருக்கு. இப்போ தான் அவங்க பிசிசிஐ பார்க்குறாங்க, உமன்ஸ் ப்ரீமியர் லீக் பார்க்குறாங்க. ஸோ அவங்க எல்லாருக்கும் வந்துட்டு இப்போ தான் வந்துட்டு பசங்களுக்கும் ஒரு ஃப்யூச்சர் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு இப்போ தான் வந்து நிறைய அனுப்புகிறாங்க. முன்னாடி காலத்துலலாம் வந்துட்டு நாங்கள் வந்துட்டு ஒரு செலெக்ஷன் வைக்கும்போது, ஒரு அண்டர் 19 செலெக்ஷன் வைக்கும்போது மொத்தமே 11 குழந்தைங்க தான் வந்திருப்பாங்க செலெக்ஷனுக்கு. நாங்கள் வெளியே வாசலில் நின்று வெயிட் பண்ணுவோம், இன்னும் எவ்வளோ பேர் வருவாங்கன்னு பார்க்குறதுக்கு. அட்லீஸ்ட் ஒரு 15 பேர் வந்தால் தானே டீம் எடுக்க முடியும். ஆனால் இன்றைக்கி நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா 200-300 பேர் வராங்க செலெக்ஷனுக்கு. ஸோ இட் இஸ் ஆல் இம்ப்ரூவிங். அப்புறம் நாங்கள் வந்துட்டு ஒரு ஊராக டிஸ்ட்ரிக்ட் போய் நாங்கள் செலெக்ஷனுக்கு போனோம். நிறைய பேர் வந்தாங்க, டிஸ்ட்ரிக்ட் கேர்ள்ஸ், தே கேம் ஃபார் செலெக்ஷன்ஸ். அண்ட் இப்போ இன்டர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ் நாங்கள் நடத்தினோம். வி வெண்ட் அண்ட் மேட் ஷுவர் தட் எவ்ரி ஃபெசிலிட்டி, எவ்ரி ஹோட்டல், எவ்ரி திங் இஸ் சேஃப். அதெல்லாம் பார்த்துட்டு தான் வி ஸ்டார்டட் ஆஃப் இன்டர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ். ஸோ திஸ் த ஃபர்ஸ்ட் இயர் வி ஸ்டார்டட் ஆஃப் இன்டர் டிஸ்ட்ரிக்ட்ஸ். மேபி வி வில் வெயிட் ஃபார் அ கப்புள் ஆஃப் இயர்ஸ். Definitely after that we will start women's team. அவங்களுக்கு ப்ரொஃபஷ்னலாக வந்து அவங்களுக்கு மேக்ஸிமம் அக்சஸ் கிடைச்சிருக்காது, பாய்ஸ் கிடைக்கிற எக்ஸ்போசர் அளவுக்கு. பட் அவங்கள எடுத்து கொண்டு போய் இந்த லெவல் கொண்டு வரது ரொம்ப டிஃபிகல்ட். அதாவது சார், நம்ம ஓரளவுக்கு அவங்க வந்துட்டு கிரிக்கெட் விளையாட கற்றுக்கணுன்றேன் நான். ஏன்னா இப்போ நம்ம எடுத்தோம்னா வந்துட்டு அந்த அளவுக்கு குவாலிட்டி இருக்காது, டிவியில் பார்க்குறதுக்கு அவ்வளோ நல்லா இருக்காது. பட் டெஃபினட்டாக குழந்தைங்க நல்லா இம்ப்ரூவ் ஆகிருக்கிறாங்க. அண்ட் வி ஆர் குவைட் கான்ஃபிடென்ட் தட் இன்னும் 2 இயர்ஸில் வந்துட்டு உமன்ஸ் பிரீமியர் லீக் ஆரம்பிக்க வாய்ப்பு ஜாஸ்தி. சார் இப்போது இந்த T20 போயிட்டுருக்கு வேர்ல்டு கப்பு, இதனுடைய ஸ்குவாட் இருக்கிறது ஒரு பெரிய கான்ட்ரவர்ஷியல் ஆனது. ஒரு டிஎன்பிஎல் பொறுத்த வரைக்கும் நிறைய லோக்கல் ஃபைண்டிங்ஸ் இருந்தது, நிறைய பிளேயர்ஸ் வந்து கம் அப் பண்ணாங்க ஒரு T20 பேக்ரவுண்டில். ஆனால் இந்த வேர்ல்டு கப்பில் டிஎன் பிளேயர்ஸ் யாருமே இல்லை அப்படிங்கிற போது அது ஒரு பெரிய வருத்தத்தை ஏற்படுத்தியிருக்கா, இல்லை அதை பற்றி டிஸ்கஷன் ஆயிருக்கா? ஏன்னா நிறைய நம்ம ஊர்லேருந்து சிவி வரணும், டி நாட்டுறதுன்னு இருந்திருக்கலாம். பட் எனிவே அது வந்துட்டு செலக்டர்ஸோட கால், அதனால நம்ம இன்டர்ஃபியர் பண்ண முடியாது. எனக்கு தெரிஞ்சு அவங்க 2 பேரும் இருந்திருக்கலாம். பட் எனிவே தே டிட் வெல். இந்த ஐபிஎல்ல வந்து வருணும் சரி, நட்ராஜனும் சரி, 2 பேரும் நல்லா பண்ணாங்க.
anyway, அவங்க கேப்டன் அண்ட் செலக்டர்ஸ்க்கு என்ன மைண்டில் இருந்ததுன்னு தெரியல. ஸோ ஸ்ரீகாந்தோடைய பேட்டிங் லெவலுக்கு வந்து இடையில முரளி விஜய் வந்தாங்க. ஆனால் அதுக்கப்புறம் இப்போது நடராஜனோ வருண் சக்கரவர்த்தி மாதிரியான ஒரு மெயின் பிளேயர்ஸ் பேட்டிங் சைடில் பெருசாக தமிழ்நாட்டிலேருந்து கிடைக்கல அப்படிங்கிற மாதிரியான ஒரு இது இருக்குது. அந்த ஸ்கில் டெவலப்மெண்ட்டோ இல்லை மற்ற விஷயங்களுக்கு எதுவும் பிளான் பண்ணியிருக்காங்களா எப்படி? இல்லை, சாய் சுதர்ஷன் வருவாருங்க, கவலைப்படாதீங்க. சாய் சுதர்ஷன் இஸ் டூயிங் வெரி வெல். பிரதோஷ் ரஞ்சன் பால் நல்லா பண்ணுறாரு. இவங்களாம் வருவாங்க, கண்டிப்பாக வருவாங்க. அப்புறம் திண்டுக்கல்லேருந்து அந்த பூபதி வைஷ்ணவ் குமார் இருக்கிறாரு. இஸ் அ ஃபென்டாஸ்டிக் பிளேயர். ஸோ ஜெகதீசன் வந்துட்டு ஆக்சுவலாக செலக்டர்ஸ்லாம் பார்த்துட்டு இருந்தாங்க. அந்த ஒரு 2 மேட்ச் வந்துட்டு நாக் அவுட்டில் அடிச்சிருந்தாருன்னா டெஃபினட்டாக வந்துட்டு இவரோட ஹேட் அ சான்ஸ் டு கோ செகண்ட் கிரிக்கெட். ஸோ எல்லாம் எவ்ரிபடி இஸ் கிவன் அன் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி. அதை அவங்க கிராப் பண்ணிக்கணும். அவ்வளோதான். Now, we are giving, definitely the numbers are increasing. See, if you look at under 19, there were 5 players who were there in the probables, Indian probables. See, definitely the numbers are all rising. See, now what we have done is we have developed satellite centers. Talent scouting is there. Everything is going on. But we need time. You just give us some time. Definitely the next 3 years, I think all these players will double. Definitely double ஆக வாய்ப்பு ஜாஸ்தி இருக்குது. பிகாஸ் ஏர்லியர் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா வந்துட்டு நம்மக்கிட்ட இவ்வளோ ப்ராக்டிஸ் ஃபெசிலிட்டிஸ் இல்லை. இப்போ நமக்கு நிறைய ப்ராக்டிஸ் ஃபெசிலிட்டிஸ் வந்திருக்கு. இந்த வருஷம் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்துட்டு தமிழ்நாடு கிரிக்கெட் வந்துட்டு ரைட் ஃப்ரம் அண்டர் 14 எல்லாமே வந்துட்டு மேட்சுக்கு முன்னாடி மற்ற ஸ்டேட்டுக்கு போய் ப்ராக்டிஸ் மேட்ச் விளையாடிட்டு வந்தாங்க. ஸோ இன்க்ளூடிங் ரஞ்சி ட்ராஃபி, அண்டர் 23, அண்டர் 19, அண்டர் 16, women's 19, women's 23, women's seniors, everybody went and came back. So in the varsam one good sign is we did not win the tournament, but the good sign is in all the men's category and boys category we qualified to the knockout. This is the first step of success. And women's la vandute last year we qualified in all age categories. This year 2 age categories we qualified, which means ரெண்டு கேட்டகரியில் தான் நம்ம வந்து உமன்ஸில் குவாலிஃபை ஆகலை. மீதி எல்லாமே நம்ம குவாலிஃபை ஆகணும். இட் இஸ் எசென்ஷியலி பிகாஸ் ஆஃப் மோர் ப்ராக்டிஸ் பீயிங் கிவன் டு தெம். லைக் திஸ் இஃப் வி கண்டினியூ, டெஃபினட்டாக வி ஆர் பவுண்ட் டு கெட் ரிசல்ட்ஸ். No, it's all there. Here, every state they've got the same number of tournaments and everything. But இப்போ வந்துட்டு நம்மளோடதுல வந்துட்டு நம்ம மேக்பியில் தான் வந்துட்டு நம்ம ப்ராக்டிஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம். பட் இப்போ வந்துட்டு இந்த இயர்லேருந்து வந்துட்டு நம்ம வந்துட்டு நிறைய கிரவுண்ட்ஸு, நிறைய ஃபெசிலிட்டிஸ் இருக்குது. ஸோ ரவுண்ட் த இயர் வந்துட்டு முன்னாடி காலத்தில் 30 நாள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருந்தாங்கன்னா இப்போ வந்துட்டு 80 நாள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறாங்க. அது இல்லாமல் வந்துட்டு டோர்னமெண்ட்டுக்கு முன்னாடி வந்துட்டு ஒரு பெங்காலுக்கு போகிறாங்க, பரோடாவுக்கு போகிறாங்க, பாம்பேக்கு போகிறாங்க, விதர்பாக்கு போகிறாங்க, எம்பிக்கு போகிறாங்க, ஹைதராபாத்துக்கு போகிறாங்க. இதெல்லாம் போயிட்டு வந்துட்டு நல்ல ப்ராக்டிஸ் பண்ணிவிட்டு தே ஆர் கோயிங் ஃபார் தி பிகர் டோர்னமெண்ட்ஸ், பிசிசிஐ டோர்னமெண்ட். ஸோ திஸ் இஸ் அ குட் சைன். ஸோ நவ் வி ஹவ் மணி, ஸோ வி ஆர் சென்டிங் ஆல் ஆஃப் தெம் தேர். அண்ட் இஃப் யூ லுக் அட் திஸ் இயர், நம்ம வந்து முன்னாடி காலத்தில் 2 கோல்ஸ் டீம் தான் அனுப்பிச்சிட்டு இருந்தோம். இப்போ 4 கோல்ஸ் டீம், 2 டீம் பாம்பேக்கு அனுப்புகிறோம். முன்னாடி 1 டீம் அனுப்புவோம், இப்போ 2 டீம் பாம்பேக்கு அனுப்புகிறோம். அண்ட் 1 டீம் ஹைதராபாத்துக்கும் 1 டீம் பரோடாவுக்கு அனுப்பிச்சோம். பரோடாவிலலாம் வந்துட்டு நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா பரோடாவிலலாம் வி பிளேட் இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டேடியமில் 2 இன்டர்நேஷ்னல் ஸ்டேடியமில் விளையாடினாங்க. ஸோ இட்ஸ் ஆல் லவ்லி எக்ஸ்போஜர் ஃபார் தெம். அண்ட் இது இல்லாமல் வந்துட்டு இந்த வருஷம் வந்துட்டு நம்ம யூகேக்கு வந்துட்டு நம்ம ராபர்ட் சிங் கன்சல்டன்ட் அவர் மூலமாக வந்துட்டு எல் பாலாஜி கோச்சை வச்சு நம்ம வந்துட்டு ஒரு 21 பசங்களை வந்துட்டு we have sent them to play about 11 matches there. So it is a good experience for them to play in those conditions. So slowly இந்த வருஷம் வந்துட்டு we are planning to send 2 teams maybe to Australia, New Zealand, South Africa. Like that every year we are planning to send 2 teams. So this will be எங்களோட வருஷம் ஐட்டினரியில் அதுவும் அந்த 2
TN Cole's team going abroad will be there. See here, from our administration side, we are trying to give the best exposure to the boys. It's all in the hands of the players to do well and win. And my question to dear sir, I mean, the last 1 month or so, I mean, even before the elections, so many announcements came for the cricket stadium that we were talking about. And I know how much you people have worked to develop cricket stadium. So what the kind of good news, I mean, if things go on well and in the next 2 years we have a stadium of that capacity. So what the kind of thing that the kind of feeling that you also can share with us? Well, recently during the election time, there have been a lot of announcements by our respectable Chief Minister and Sports Minister and others that there's going to be a cricket stadium in Coimbatore, and we come to understand that they have selected some areas, but it's not been finalized a particular place. Most probably within a week or so it will be done, and hopefully the stadium will come up in the next couple of years, I think. So this is something public of Coimbatore are looking forward to, and I hope it comes into reality very soon. Okay, thank you, gentlemen. May I request Dr. Aran Baba, Assistant Secretary, to propose the vote of thanks. Yeah, good evening, friends. It's my pleasure to propose vote of thanks. The esteemed presence of the members of the media in large numbers to cover the event makes us very happy. Thanks to all the dignitaries on the dais, Sri Lakshmi Narayanasamy, Sri Sanjay Gumpat, Sri R.I. Parani, Sri Rajesh Chandramouli, and Sri Prasanna Kannan. And special thanks to Apex Council members of TNCA and Coimbatore District Cricket Association members and club secretaries and district secretaries of TNCA, and mainly our sponsors. Yeah, very big thank you to the members of the media for always being our greatest supporters. You have helped us to grow. They encouraged us to the higher, and we look forward to your continuous support and coverage. It's always a pleasure to collaborate with the members of the media. Thank you for your support, and we hope to continue our working relationship in future too. Thank you, and kindly join us for dinner. Thank you very much. Thanks. For the first press meet being held here at Coimbatore, this is the 8th edition of the TNPL. Started in the year 2016, and 1 year due to COVID we couldn't conduct the TNPL, so this is the 8th edition. So have more venues, and especially they wanted Coimbatore. So when we approached Mr. D. Lakshman Swami, fondly called us DL, he readily accepted and he started, so thank you Mr. Lakshman Swami for helping us out. And this ground work for this press meet. And Mr. Rajesh Chandramouli, the President of Corporate Affairs of Shriram Capital. Shriram Capital has been very, very closely with TNC, all teams they have been sponsoring. And Buchu Babu. So most of the tournaments are being sponsored by Shriram Capital. Thank you very much, sir. And 8 matches here, 2 double headers. We are starting off with double headers the weekend 13th and 14th, and then 4 different matches. We have introduced DRS last year, the decision review system, and that will continue for this year as well. So we are having 8 teams